Ribatisana Mafhungo wa SABC uvapa na Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo maurani ngachino chipinga kea. There is biometrics that will be in two forms. It's either through finger or facial. Vunja ofisi za sasa umanana shango zikodotoma na za ushuma nga ujia magunwe kaba holi ba mindende. South Africa welcomes international efforts but emphasize that a sustainable solution must be African-led and inclusive of all local actors. Minister Kamuhashi wa Bushaka na bongo mashango Bernard Lamula barino na shango li developanda na uwera mularo lipasini. Abandu wechumo ya witira mverere na budimbumvusi boba bakubangana pala Market Theatre New Town Durban ya Johannesburg ererwa mutambu wa matambya bonandi nyembe. Da na matekona dinerungamani mfandirani ribatisera Mafhungo pano ka SABC 2. Abajendizi la magabero wa ndondoro la sasa bakodirukisira matoma swa uvavige dao ngala utoma la kuvumezi vunja ofisi za sasa wa manashango ziko dotoma za ushuma nga ujia magunwe kaba hori magabero wa mindende. Izi ndindira ya uringeza urwana zwito za ufura kachimere ineyi pezi na wozoraro bamwe bakokana ara sasa izidoba irugera mushuma munga pabage dao. Aya ndi maitera maswa a technology ani akodoshumiswa nga jendezi la uhorera batu mindende. Bajendezi li bakokwatisedza zidodombezwa zwabune kati no funguzabo bane bavuyerwa nga magabero zisogoteya. There is biometrics that will be in two forms. It's either through finger or facial. So the finger part, it has been, I think the configuration portion of it, it's at maturity level. It is the facial recognition part that we have not yet fully concluded. So because we're doing it in phases, you will recall that we've got two groups of services. We've got clients that are applying for SASA services virtually. The ones that you guys know is better in the form of SRD 350s. Maitera ya akorabererwa kwatisa ndirantswa ya kushumere kati no funguza zito zwabuada nga ngomu kajendezi. From 1st of September, how it's going to work is, in addition to that which we were doing, we have another step that we have added. We're going to take your finger. You'll put your finger on a biometric scanner. That finger that we are taking is going to be verified with the Department of Home Affairs to confirm if this finger that you are giving us, is it matching with what you have Home Affairs had stored for you. Ava ndibe bashumisa maitere rautotoma. I love the system. It's so quick, it's so simple, and it's so convenient. No, I love it. It's very helpful. Since we're here, we've been helped, and also for my son, his signing is deaf, and the system is very well. Abajendezi la sasa vari bashumi babo bonodipfumbuzwa na wona vorugera chimere yintswa. We are very much confident that a large body of our offices, they are going to be going big bang biometrics from next week. Training of the staff, we have our regional colleagues burning the midnight oil, trying to ensure that it is not training that hinders us to go live. Zoraro vajendezi li vari munodirugisa na tema mviriziso ya musara uno mwana na shango na hone abakoraberera vukondi vege dao. Zangano la banachezi babuziro wa machudeni vundoni la Free State liko shusha zori lidoshakurisa machudeni bane bazura kazwi miswazo abo arari basabaderwanga chikwama cha NSFAS maperoni auno mwezi. Abamwe banachezi babuziro wa machudeni bari bakatekoredwa machireni au vamba mahola. Banachezi bene ba bo bachikoto da pinduro kaba ofisiri ba NSFAS baba bachiko chimbira bachidabizana na batunge Bloemfontein Bloemfontein. Mimu yayo dzikukananga duva la vuvili la roadshow ya NSFAS. Ava nechiti vachimero ya madzulo ya machudeni votanganana.
vari vha khou sokou iswa ngeno na ngei. Vhaṅwe vha ri a vha thu badelwa tsha ṅwaha wa 2023 vha ri a vha khou badeliwa zwavhuḓi. And at times they just, threaten to come and do random inspections that are there to, maybe disturb activities in your student accommodation or threaten your livelihood. Because you find out that you haven't been paid since 2024, how are you expected to make improvements on your property so you can improve your grade? Vhathu ava vari vho ṋea vhana madzulo fhedzi vha NSFAS vha vho ḓa na zwiṱori zwi sa fheli. When the year started last semester, they paid the money of the APs into the accounts of the student. There are students who was left with that money. There are landlords who never got that money because the students are gone with the money. So I don't understand the roadshow. What is it about? When it comes to payment, Moteo says they don't have contract with us. And then NSFAS says they say they don't have contract with us. Young Minds, they say go to Moteo. Moteo go to NSFAS. So we have been sending pillar to post. Vhaṋetshedzi avho vha tshumelo iyo vha khou hwesa mulandu wa tshiḓivhano tshiimiswa tsha pfunzo tsha mutheo TVET. Accommodation providers apply direct to NSFAS, and it is NSFAS that approve or recommend those accommodation as per their standards. Direct to NSFAS, nothing with the college. So we don't understand how our employee is involved in this. But it's allegations that we take very serious as the college. If needs be, we will initiate investigations through our labor relations department. Avo vhaṋetshedzi vha tshumelo iyo ya madzulo vha ri mishumo yo ya dzi road show a i vha thusi tshithu sa vhunga vha tshi ḓo sala vha songo wana thuso ine vha khou ṱoḓa u vhona yone. Vha NSFAS a vha ngo wanala nga tshifhinga uri vha bve mulomo nga fhungo iḽi. Minista Vho Ronald Lamola vha ri ḽo shango ḽi ḓo bvela phanḓa na u lwela mulalo ḽifhasini. Nga nnḓa izwo Vho Lamola vha khou ṱahisa mbilaelo dzavho malugana na dzinndwa dzine dza khou bvela phanḓa dzhangoni ḽa Afrika khathihi na u thivheliwa mveledziso ya ikonomi nga mulandu wa mithelo yo dzheniswaho nga shango ḽa Amerika. Vho Lamola vha ri ḽiṅwe fhungo ḽine ḽa khou lemela ndi ḽa khuḓano dzine dza vha hone fhano kha dzhango ḽa Afrika. Minista vha ri ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi khou fara therisano na madzingo o fhambananaho u rera nga zwikwamaho tsireledzo. Vho Lamola vho dovha hafhu vha ṱahisa mbilaelo dzavho nga khuḓano dzine dza khou bvela phanḓa ngei Democratic Republic of Congo. South Africa remains gravely concerned about the humanitarian and the security situation in the Eastern Democratic Republic of Congo. Despite peace agreement, fighting between the M23 rebel groups and the DRC armed forces persists. South Africa welcomes international efforts but emphasizes that a sustainable solution must be African-led and inclusive of all local actors. Minista Vho Lamola vha ri Afrika Tshipembe ḽi khou bvela phanḓa na nyambedzano dza u ḓisa mulalo Middle East. As the South African government, we call for the Israel government to accept the current ceasefire on the table that has been negotiated by all the relevant stakeholders. Musi ḽino shango ḽi tshi kha ḓi fara nyambedzano nga zwikwamaho gonyiswa muthelo wa zwirengiswa nga phesenthe dza 4 nga shango ḽa Amerika, Minista Vho Lamola vha ri vhushaka ḽino na ḽa Amerika vhu tshe ho khwaṱha. South Africa and the United States continue to engage at the highest level, as evidenced by the recent teleconference between President Ramaphosa and President Trump. The bilateral relationship remains resilient and continuing in terms of engagements. Zwi tshe zwo ralo, mushumo u khou shavha zwanḓa tshoṱhe kha vhurangaphanḓa Afrika Tshipembe kha G20 hune vho no thoma u takutshedza na miṱangano yo fhambananaho ya nyambedzano dza u rangela khuvhangano khulwane ya G20 nga ṅwedzi wa Lara. Ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa khuvhangano ya dzingo ya dzangano ḽa u lwa na vhutshinyi ḽifhasini ḽa Interpol ḓoroboni ya Cape Town ḽo vha ḽo sedzesa kha vhutshinyi ha masheleni ḽifhasini khathihi na tshomedzo khulwane dzine dza khou shumisiwa u lwa na vhutshinyi uvhu. Zwiṅwe hafhu ndi nḓila dza u thivhela khathihi na u fhindula zwiito zwa vhuthororisi dzhangoni ḽa Afrika. Uyu muṱangano wo dzhenelwaho nga vhaofisiri vha mazhendedzi ya mulayo u mona na dzhango ḽoṱhe ḽa Afrika khathihi na mashangoni a vhukovhela wo dovha hafhu wa amba nga mbilaelo dza vhutshinyi vhune ha vha na dzikhakhathi nga ngomu ḓoroboni ya Cape Town.
Namibia and South Africa is a long-term, solid relationship as neighbors. And over the years, we have even conducted joint investigations. Because of the free movement of people and goods between our two countries, there are always crimes committed either in Namibia or in South Africa, and then we exchange a lot of joint activity, starting from our cross-border border patrols, from a prevention perspective, as well as in complex criminal investigations. We always work together and share our capabilities, our experience and expertise to address some of these challenges. And we are also looking forward to further strengthen the relationship that we have with South Africa and also continue to invest in our technological solutions to address transnational organized crime. Vandu chumo ya butsira mvelele na budimbuvusi bwabo kubangana pala Market Theatre Newtown teriponi ya Johannesburg uerera mutambo wa matambya abo Nandi Nyembe bonyembe bebatamba matambya wa mingwaye no todo pira futano atore ba mingwaya futano bane badibe sabo mamnandi borobera bunguruni maperoni abegenga murawu habulwaze bango batambi ba matambya abavirizi ba matambya mashaka katina baurisei botarucheza bonyembe samudedezi mufodzi katina lajakandira la siarara bonyembe badoburungwa mabidani ya West Park teriponi ya Johannesburg mbamachero ngamgibera. She left an indelible mark not only to a lot of the individual actors, young and old, within the industry and the fraternity, but a huge impact on the industry itself. Albeit that the industry could not sustain looking after such a huge, momentous talent, a colossal talent such as hers. It's very sad for me now, as someone, Nami, who's been here for a few years, way under Umamnandi. It's sad for me to see an icon like Uma having to still cry about izinto so many years ago. But we are here for immemorial yake, and we are happy to celebrate Uma because she deserves the celebration. And umuntu of which is ngashuthi ingelosi, ebiphila. So siyajabula kakhulu kuba la sikwazi ukusupport ifamily yakhe more than anything. Maipyandiriso akati danga bunji ngamura urufu wa Mafhungo tsidi madia we aroba muroba ngamura wa bulwaze achivuchera madia we aba achidibera usaba na nyopo musi achibiga Mafhungo kati na udibe sa politiki oshira mrenje murwane kachibumbe cha kubigero ka Mafhungo muzuzanye murwane wa Mafhungo wa Eyewitness News Bonisa Eli bari madia ndi mubigi wa Mafhungo we aba achididina na udina kana unekaza chimwe na chimwe chawe ka mushumo wawe. That feeling is still surreal, but I know I speak on behalf of Prime Media Broadcasting and EWN in that we are so humbled and appreciative of all of the messages that we've received. Her greatest joy, perhaps, was the messages of love and thanks that she received from the audience. And there's been a massive, actually, outflow of messages expressing shock, expressing gratitude. At one point after the US trip, somebody had mentioned she was South Africa's first girl. And yeah, she's irreplaceable. Vazo mtuchira kure rabia zino skari. Takudoba kubatanganeza pano ka SABC 2. Mwesino shango lichikobe na mwezi wa fumakazi barangapanda ba fumakazi uva sekitarani zopambana nao bari bakatiba buri banana kedu zenonga ketururo usafarozo budi kati na utambuzi waro zekani mshuni yabo bafumakazi aba wabo kubangana ngi bugarapuka bauro vunduni na Mpumalanga kamushumo uwa unachumisana bukati ya komishini ya ndinganyelo zambewu kati na bugarabupa.
Vafumakadzi vano vha kha maimo a vhurangaphanḓa vha bvaho fhethu ho fhambananaho vho kuvhangana fhethu huthihi. Maṅwe mafhungo o ambiwaho ndi vhurangaphanḓa vhune ha vha na nḓivho ya u khwaṱhisa tshanduko dza mbeu. Vha khomishini ya ndinganelo ya mbeu vha ro kha ḓivha na mushumo wa u khwaṱhisa mbekanyamaitele dzine dza vhuedza vhafumakadzi. Key things that we have picked up, complaints that we have received that we want to just reaffirm through this engagement is the gender bias, the gender stereotyping that is still there, and of course the most obvious one, the gender pay gap, where leadership roles for women might be the same with another male, but we say that there's a huge gender pay gap. So it's very key for us to be able to come up and attend to things. And another one that we've also noted is the issue of having to do that work-life balance, because for women it's expectations. You are a nurturer, a caregiver. So there's roles you need to play while you're at home, and other expectations here in the workplace, where we now find individuals are also being attacked because of the motherhood aspect that they bring in. Vhaṅwe vhafumakadzi vha dzhenelaho mushumo uyu vho ṱalutshedza tshenzhemo dzavho hune vha shuma hone. Issues of sexual harassment, where you find that women are expected to behave in a certain way, or they're expected to render people in positions of power certain sexual favors, or are pressured to render sexual favors for them to be able to advance and go forward. And sometimes it's not even about advancement, it's just women being harassed and expected to behave and exist at the pleasure of men that they work with. And also another issue is the issue of the pay gap. Women, in as much as we do similar work with men, there is a tendency to not remunerate us equally. As women, we're also expected to tap into our masculine energy, to dress in a certain way, and also to show strength while we are soft, to be heard, to be respected, or to just act in a certain way like a man, to be heard and respected. Vakruka National Park vari vha khou shuma nga nungo dzoṱhe u takula vhafumakadzi kha mishumo yavho yo fhambananaho ye tshifhingani tsha murahu yo vha i tshi shumiwa nga vhanna. There are certain roles like in the scarce critical skills where we still need to push more in terms of ensuring that there's women there. Maybe it's roles like in conservation, the ones that women were not particularly attracted to or exposed to in the past. Vakhomishini ya ndinganelo ya mbeu vari mbilelo dze dza ṱahiswa kha kuvhangano iyi dzi ḓo ṅwaliwa kha muvhigo une wa ḓo themendelwa phalamennde. Zazina ri vha ḓisela mafhungo zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 69 cents, bond ndi 23 rand 88 cents, euro ndi 20 rand 64 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 22 cents. Musi chabalesa ka ikonomi kana rabalesa uri gold yone do gidima ka 3412 ngeno rikola balesa pu platinum do gidima ka 1346 ngeno Brent crude oil do gidima ka $67.58 ngafake. Aiwa hamsira gadzane pa dziwana njelele uyatebra na mucho adwa mateko na budi ndende. Mariko na rwata ni zanefa ya nuna zuru kulabisa mchwashu usikwana msu ya la kalma chero koro kezi mvula zikona dozi kona katu zoba ndi zwa debula katina kazupiza zokata shango na kasupiza zona ndi zwa chipembe wani mvula kuru kezi kozona kasupiza zona zwa duvundula Eastern Cape kati na kavundula Northern Cape wani achakala machero kudoporo mvula zidoro durapo za vera panda no pera kasupiza zokata shango ndira kasupiza zona wari ndi zwa chipembe ya shango wani mchwama kore asongotana hote kwa wana nepala kasupiza zona ndi zwa kapa wani azono roteza tsizo ziza wani bakusmizuri ukora mvula kezi dozi kopera tsoma maduma kasupiza zona ndi zwa debula vunla Northern Cape machakala macharo kudwa poronori muchone waro udopisa kumone angasara kwaliza zamile madaka kodwa kwa bwana kapita zwa ndizwa udadwa na spita wakara shon katanga zwa spida zwa bwana zwa kubera pizza zwa no vera panda ramadolor samroshon piso ushikola nga degree Celsius unalot Africa chimero kutuma vunla shino bwana vunla Gauteng na ko ko dochi kupisa kuma kapita zwa vundil pizza za suka ka 27 pala Carltonville katina 27 torboni bwana ya Johannesburg sanga na 27 pone bwana ya Springs oni achaka vunla Limpopo apart kwa mchone waro udopisa kuma kala macharo kaspita zwa vundil
ili pizza zatenda uita 33 pala katina 33 tabazimbi risangwa na 35 uponi ya bora ndia musina oni achaka vundile bora ni vundo la Mpumalanga nane pa kule mchone bora udepisa kumakala machero kaspita zinyu zo vundile pizza zata 31 pala mkondo katina 28 pala Carolina zashika 34 pala uponi ya bora ndia Skokoza oni achaka vundile bora ndi vundo la KwaZulu Natal nane pa kule mchone bora udepisa kumakala machero neza zotendo shika 33 pala Ulundi zari 33 uponi ya bora ndia Chasbe kati na 25 pala Durban ya bora ndia Durban oni achaka vundile bora ndi vundo la Eastern Cape nane poko leo mchoro wale odo difisa kumakala macharo zaita 28 pala Mthatha katina 23 East London zaita 23 pala Makanda onia rodo pora ono mvura zidazi kubvera pandana unazo dinamanda ka hospital zinji zwa vunduleneli mataka vundula urani la Western Cape apar kwa mchoro wale angodro pista ngora kala macharo pezia odo pisa kumakala Beaufort West nza doska 27 pezi zaita 20 pala Mossel Bay katina 19 doponi uranda Cape Town mataka vundula uranda Northern Cape nane par kwa mchoro odo pisa kumakala macharo nza doska pala 26 up in 10 22 Kuruman 23 Kimberley katina 22 pala DR archia panda ka vundela barandi vundela Free State nane pokolo mvulaki zlazo ko fera kunspida zo vundeli pezi zaita 28 pala Kronstad zar 27 Frankfurt dakati na 28 poni abore ndia Sasolburg matazo zino mpetsa nga vundela shu ne barandi vundela Northwest na ko kaspida zinyo zo vundeli kola mchoro bordo pisa ko moto fana pala Toska katina pala Freiburg kati na pala Town na zada zuka 27 matanga to angarezo vakata la mucho zo rafa zo made kwa ano tere uda usiku wa bode nda